Well, everybody, I can see we've now whittled our way down to what our reformed brethren would call the predestined elect. Стигнахме веќе до она што може се нарече предестинирана predestined Elect. Избраници. Предестинирани избраници, да. Okay, this last session I've called Apologetics from an Unexpected Direction. Последнава сесија нареков Апологетика од Неочекуван Правец. I don't know if some of you have been following this kind of subject in the media and online over the last couple of years. Ако следите ова тема на социјалните мрежи последниве неколку години. But if you have, you will understand what I mean when I say ако тоа го правите, тогаш ќе разберете кога ќе го кажам следново. That I'm feeling surprisingly optimistic. Дека се чувствувам изненадувачки оптимистички. In the years from the 1970s when I became a Christian, од 70-тите кога јас постанав христијанин, the church in Britain was mostly growing by evangelism year on year. Црквата во Британија растеше поради евангелизмот од година во година. The society as a whole was continuing to secularize. Самото општество во целина продолжуваше да се секуларизира. But there were still more and more people becoming Christians. Но сепак се повеќе луѓе постануваа христијани. And around the early 1990s we started to plateau out. И во раните 90-ти почнавме да се израмнуваме. And since then things have been pretty grim. И од тогаш работите се доста како да кажам, сиви или некако можеби безнадежни. The churches have not been doing well at all. Црквите не се во добра состојба. Society has become more and more aggressively secularist. И општеството станува се повеќе и повеќе агресивно секуларистично. And it's been, never mind Christians appearing in the public square. И покрај тоа што има христијани кои се појавуваат во јавноста. It's been getting harder and harder for Christians even to live their own lives as Christians. Станува се потешко и потешко за еден христијанин дури да си го живее својот живот. Or to get jobs, etc. Или да добие работа и така натаму. But what's happened over the last couple of years is we've started to see an important change. Но она што се случува во последните неколку години е дека се гледа дека се случува една промена. I've had conversations quite recently with a number of people in the UK. Неодамна имав доста разговори со многу луѓе во Велика Британија. And suggested to all of them that we have bottomed out and are perhaps starting to tick up. И некако зборував за тоа и предложив дека можеби стигнавме до дното и сега почнуваме да се издигаме повторно. And similar things have been happening in a number of other countries. Слични работи се случуваат и во бројни други држави. And I want to suggest that they have a common cause. И предлагам дека тие имаат една заедничка кауза. That as Western societies in particular have become more and more secular. И како што западните општества стануваат се посекуларни. They have encountered all kinds of dreadful social problems. Исто така тие се соочуваат и со голем број на неубави или лоши проблеми. And millions and millions of ordinary people. И милиони и милиони обични луѓе have confronted the crisis that a godless society and a godless universe means. Се соочуваат со таа една реалност во едно безбожно општество, во едно безбожна a godless universe. Безбожен универзум, тие се соочуваат, што значи да се живеат со тоа, со таа реалност. Now let me start off here with a delightful meme I encountered online just a day or so ago. Ќе почнам со еден мим кој што го најдов пред неколку денови.
The gospel sounds very strange Евангелието звучи многу чудно to a generation that has been told they're perfect. на една генерација на која се кажува дека е совршена. That loving themselves is virtuous. Дека да се љубат самите, да се сакат самите себе е доблесно. That their heart is always right. Дека нивното срце секогаш е во право. And that nothing is more important than being happy. И дека ништо не е поважно од тоа тие да бидат среќни. Well, this is not the whole story, of course. Не е тоа целата приказна. As we noticed last time I was here, но како што забележавме минатиот пат кога бев овде, lots of people have come to despise and hate themselves. Многу луѓе веќе дошле до точка да се презираат и да се мразат себе си. And we see this with the way that particularly lots of young people disfigure themselves. И тоа можеме да го видиме во тоа што посебно младите луѓе се накажуваат самите себе. More than 20% of teenagers are saying they don't think life is worth living. Повеќе од 20% од тинеџерите изјавуваат дека животот не е вреден да се живее. And even more, particularly girls, are cutting themselves. И уште повеќе, посебно девојки, се сечат. Very, very many, perhaps even most of these, многу од тие и повеќето од нив are furiously angry at society as a whole. Се гневни и бесни кон општеството генерално. Perhaps particularly at men who they feel have let them down. Можеби конкретно кон мажите кои што чувствуваат дека ги изневериле. Fathers who have abandoned them. Татковци кои ги напуштиле. Or husbands who have abandoned them. Или сопрузи кои ги напуштиле. People who have abused them one way or another. Луѓе кои што ги злоставувале на еден или на друг начин. So we have now a society that tells itself И сега сме во општество што само на себе си кажува that personal happiness is the supreme virtue. Дека личната среќа е најголемата доблест. That you don't owe anything to anybody. Дека на никого ништо не сме му должни. Although strangely other people owe things to you. Иако чудно некако другите од тебе нешто ти должат. Where on the one hand people hate themselves. Од една страна луѓето се мразат себе си and have a crisis of self-esteem. И имаат криза над самодоверба. But on the other hand refer everything around their lives back to themselves. Во друга страна тие се што се случува во животот си го упатуваат и пренасочуваат кон себе. Now in this circumstance it is no surprise at all. И во овие околности воопшто не треба да не изненади. That there is a very heavy demand for people like Dina. Дека има многу голема побарувачка за луѓе како Дина, например. Studying psychology. Која што студира психологија. Who might counsel us. И кој што може да биде советувач. Советник. She is a good thing. Таа добра. But she is a sign of a bad thing. Тоа е знак на нешто лошо. We are having a collective nervous breakdown. Сега имаме колективен нервен слом. And I know I said this to you last time I was here. И знам дека последниот пат кога бев овде ви го кажав ова. As I used to tell all my student classes. Како што кажував на сите мои студенти во сите лекции во години. If you learn nothing else at all from what I teach you. Ако не научите ништо од ова што ве го учувам. You must see. Мора да видите that you are part of the most psychologically fragile generation that has ever lived. Дека вие сте дел од психолошки најранливата генерација што некога живеела, кршлива и ранлива. Not the most by a little bit, the most by miles and miles and miles. Не најмногу за малку само, туку најмногу во голема мера и големи размери. And I know that it is a function of nasty old reactionaries like me to laugh at your foolishness. И јас знам дека е едноставно реакција на такви постари луѓе како мене е да се насмеам на таквата будалаштина. But I am not laughing. Но не се смеам. I understand. Разбирам. And I'm crying with you and for you. И плачам заедно со вас и со вас. Because this state of mind was created
by my generation. Бидејќи овој став на умот е создаден од мојата генерација. Now, into this have come a number of new thinkers. Е сега во ова доаѓаат голем бројни нови мислители. They represent a new openness Тие представуваат една нова отвореност resulting from Western postmodernity's death spiral. која што произлегува од западната постмодерна смртоносна спирала. They are what I think all of us who've been following this will now recognize И сите ние што го следиме ова сега ќе препознаеме are Christianity's new secular friends. дека христијаните познаваат секуларни, имаат секуларни пријатели. And it's a real question as to how far we should embrace them. И сега вистинското прашање е колку и како да ги прифатиме. Careful, Christians. Внимателно, христијани. You have a terrible track record over 2,000 years. Има еден ужасен, како да кажам, запис или историја од 2000 години. Of embracing almost anybody famous or important who seems to like you. Да го прифатите скоро секој кој што е познат и важен за да ве сака, да ви се допаднете. And then being made either to look foolish or to be badly damaged a little way up the road. Или и тоа ве прави да изгледате или нездраво, лудо, или пак малку Или да бидете оштетени малку. But I am not saying Попосле. have nothing to do with these people. That's not what I'm А не saying. кажувам ништо да немате со овие луѓе. I'm just saying keep your eyes open. Тоа што сакам да го кажам е да ги држите вашите очи отворени. This development is very hopeful, Овој развој е многу надежен, but it may go wrong. но можеби ќе тргне наопаку. Let's take some trivial examples. Еве да земеме некои тривијални примери. Who's that? Some of you will know much better than I. Некои од вас го знаете подобро од мене. Who is that? Donald Trump. Black American? No. Oh, yeah, well. No, who is that black American rap star who claimed to be a Christian? Kanye West. Right, yeah, okay, him. Тој е еден христијански, не, познат што се, да, рапер што се кажуваше дека е христијанин. Like, okay, so all the Christians were cheering, oh, look, someone famous who likes us and decided he's one of us. И сите го охрабруваа и се радуваа, видите, еден некој што е познат и што нас не сака. And 2 years later, he's disappeared back off into outer darkness, right? И после некое време го снемува. In Britain, there is, what's the name of the fellow now? I'm blanking out here. Russell Brand, thank you. Тој во Британија Расел Бранд. Right, there's Russell Brand, who, an appalling person. Just appalling. Да, личност не е баш најпријатна личност. And after half a lifetime or more of debauchery and bad behaviour. И после скоро половина од својот живот, кога со многу лошо поведение и однесување. He's decided he's become a Christian and has been baptized. И сега одлучи дека е христијанин и дека ќе се крсти. I want to think the best. И сега сакам да мислам најдобро за ова. Maybe this has really happened. И можеби вистина се случува. Maybe now all is going to go well. Можеби сега стварно ќе тргнат работите добро. And he will be a spiritual morality tale until he's 70, 80 and dies. И се надам дека ќе биде една морален пример додека е 70 или 80 или додека не All I'm умре. saying is that the track record so far is he's an extremely unstable person who might do almost anything. Но тоа што сакам да го кажам е дека неговата историја до сега покажува дека тоа е многу нестабилна личност и дека може да прави што му текне. So partly out of wisdom, but partly out of charity to the poor guy, give him a break, stand back, let's see what happens. Половично деломно ради мудрост, а деломно заради почит или кон тој човек, дајте му малку простор и време да видиме. So there's a question with some of these much more serious thinkers than the people I've just mentioned. И има сега прашање од некои малку посериозни мислители од оние што сега ги спомена. Let's see what we should do. Што да правиме сега? Here's a little list of people I want to say something about. И сега има една листа на луѓе за кои сакам малку да позборувам. It could have been
It could have been a lot longer. Можеше да биде подолга листата. Oh, in fact, I'm not saying anything about Dave Rubin. Okay, the others on the list we're going to look at briefly. Нема да кажам само за Дейв Рубин, а за другите ќе спомнеме. Right. Some of them either aren't Christians. Некои од нив или не се христијани, or their situation is in doubt. Или пак нивната ситуација е некако пола-пола. But between them, they've been giving Christianity a big push over the last 2 or 3 years. Но меѓу сите нив тие всушност даваат еден добар го буткаат добро христијанство до сега последниве неколку години, даваат еден нов старт. Jordan Peterson has been spending the last 5 or 6 years teasing us all. Jordan Peterson последниве 5-6 години не си игра со нас. Am I a Christian? Am I not? You guess. Дали сум христијанин или не сум? Погодете. Do I believe in God? I hate being asked that question. Дали веруваш во Бога? Мразам кога ме го поставуваат тоа прашање. Although just a week or two ago, иако пред 2-3 недели, another secular thinker was interviewing him. Еден друг секуларен мислител го интервјуираше. And said to him, if we could go back in a time machine, и го праша, ако можеме со временска машина се вратиме назад во времето, with a video camera, со видео камера, and stand outside Jesus' grave, и да застанеме пред гробот на Исус, and film what happened, и да снимиме што ќе се случи. do you, Jordan Peterson, think дали ти, Џордан Питерсон, мислиш that the camera would show a man walking out of that grave? дека камерата ќе сними човек како излегува од тој гроб? And to the astonishment of all of us, И за чудувачко беше за сите нас, he said, I think probably yes. Јас мислам дека веројатно да. Well, by answering that one question, he just answered a whole load of others. И сега за одговор на ова едно прашање, тој одговара многу други. Louis Perry, have any of you seen Louis Perry's podcasts? Луис Пери, дали ги гледате неговите подкасти? Oh, what a wonderful woman. Таа е прекрасна, незините подкасти, таа е прекрасна жена. She started off in the usual Western way. Таа започна со тој вообичаен западњачки начин. Secular feminist. Секуларен феминист. Studied women's studies in university. Со студии за жени на факултет. But decided to do something worthwhile afterwards. Но потоа одлучила да направи нешто што всушност вреди. And went and worked for an agency that tried to help survivors of sexual violence. И таа се одлучила да работи во агенција која што се обидува да им помогне на оние што се жртви на сексуално насилство. But it did not drive her further down the same path. Но тоа не однесе подолу во таа насока, подалеку. As a result of this work, she came to a rather large realization. Поради резултат на ова работа, таа дошла до едно големо сознание, откритие. I'm getting ahead of myself here, aren't I? Малку се скокнав нешто. We'll pick up Louis Perry in a moment. Ти се вратиме пак кај Луис Пери за кратко. This story and several others are told in this book, which was also on your, well, it wasn't on your reading list. The podcasts were on your reading list. This is the book. Во таа приказна и други се напишани дури и на подкастот што ви беше пратен. Во оваа книга се таму. Justin Bradley he's an excellent fellow. Justin Bradley е прекрасен човек. In fact, I was just telling Rebecca over lunch. Само што зборувавме за ова со Ребека за ручек. That he interviewed me back in about 2007 before he became a big boy. Дека тој ме интервјуираше мене во 2007 пред да стане голем човек. About my book Gods of War. Right? За мојата книга Богот на војните. Back then he was in charge of the only program worth listening to. Тогаш беше тоа единствен кој што имаше програма која вреди да се слуша. On the rather ridiculous British Christian radio station Premier. На инаку многу смешните и чудните британски христијански радија. The rest of it was Christian music. И сето останато беше христијанска music. Yes. Okay, but he's brought this out now, and the podcasts and the book are absolutely fantastic. И сега тој веќе го зборува за тоа и неговите книги и ова книгата и подкастот му се прекрасни. He spent the last 15 years hosting debates with atheists and agnostics. И последниве 15 години тој всушност
кани гости на своите емисии, кои што се атеисти. And he's still hardcore. А тој се уште е цврст верник. Okay, so this is one of the stories that he tells me. I think you're familiar with this man. И е едно од приказните што ги раскажува, а вие сте запознаени со овој човек. Without Justin Briley, Jordan Peterson. Jordan Peterson. Okay, so Canadian clinical psychologist and academic. Канадски клинички психолог и академик. His book 12 Rules for Life was an international bestseller. Неговата книга 12 правила за животот бил интернационален беше бестселер. He absolutely outraged established liberal opinion. Тој на некој начин го outraged. Ги разгневи. Христијанските либералните established liberal opinion. Воспоставени либерални мислења, ставови. Because a majority of his followers were young men. Бидејќи мноштвото од неговите следбеници беа млади мажи, who had been brought up to think that they were useless and a waste of time. Кои што пораснале мислејќи дека се бескорисни и дека само губат време. And he was teaching them self-respect. А тој ги поучувал на самопочет. And apparently that made him an enemy to all women. И во суштина тоа некако го направил непријател на сите жени. How many of you saw his car crash of an interview with Kathy Newman? А колку од вас го гледавте тоа интервју која што растори со таа Кати Ньюман? She set out to destroy him and destroyed herself. И таа се буквално седна да го уништи, ама сама се уништи. I have, as a mark of my sanctification, I can tell you that I've seen that interview only twice because I'm tempted to watch it every week. Заради моето посветување тоа го гледав само 2 пати, инаку искушувам сум да го гледам секоја недела. Okay, back to Louise Perry. Да се вратиме на Луис Пери. Oh, sorry, you can see his book, We Who Wrestle with God, is due out this year. Некој се бориме со Бог. Okay, Louise Perry, this is from where she was interviewed Ова е од нејзино интервју кога била интервјуирана on a podcast series called Trigonometry. на еден подкаст кој што бил наречен Тригонометрија. How many of you familiar with that? Колку A couple of you, right, okay. Really worth watching. Треба и вреди да се гледа. But the title is a joke. Но насловот е несериозен, шега. Yeah, it's not trigonometry like geometry. Не е тригономија како геометрија. It's trigger. Тоа е како тригер. Geometry. Метрија. So it's like the things that people think they're triggered by. This we will discuss. Аха, тоа е нешто кое за кое луѓето имаат тригери, па сега за тоа ќе дискутирам. Actually, the main host of the show is another example of the same phenomenon. И исто така тој главниот домаќин таму или водител на тоа шоу е еден пример за таквата He's another example of this same phenomenon. Од истиот феномен. He's a Russian Jewish guy who became a Brit at the age of 11. Тој е руски евреин кој што станал бритен во британец во доцните He became a Brit at the age of 11. Таму бил 12 години. Right. He just to listen to him, he just sounds like a Brit. Кога го слушате, тој сам звучи како британец. Very clever one. Многу е паметен и бистар. And basically he would have said that he's an atheist. И тој всушност кажува дека е атеист за себе. He now describes himself as a lapsed atheist. А сега кажува како еден дека е lapsed. Премин како да има, не знам. Паднат. Да, како да паднат атеист, не знам. He's on the journey too. И тој исто така е на некакво патување. Okay, so Louise Perry is one of the people that Konstantin Kissin interviews on this channel. И една од личностите што е интервјуирана на овој канал е Луис Пери. Okay, I already told you a little bit about her background. Дека ви кажав нешто за нејзината позадина. As a result of her work, she produced an incredible book called hang on, let's get this right now. The Case Against
the sexual revolution. Како резултат на нејзината работа, таа напишала книга која што се Yeah. This? No. Sorry. It's not on there. It's called The Case Against the Sexual Revolution. Случајот против сексуалната револуција или the case. The argument. Аргументот. Yeah. She came to realize as a result of her work И тоа го реализирала како резултат на нејзината работа. that the 1960s had done dreadful things to the family and to relations between men and women. И дека во 60-тите се направени големи штети во фамилиите и во односите помеѓу семејството. And as she has pursued this work and this kind of argument, И дека таа продолжила во тој аргумент и во таа работа, she has realized that Christian morality is really good. и тогаш разбрала дека христијанскиот морал е многу добар. The opposite of everything her education taught her to think. Тотално спротивно од се што нејзиното образование ја има научено. I think she may already be a Christian, but I'm not sure about it. Јас мислам дека можеби веќе таа е христијанка, ама не сум сигурен. But if she's not, Но ако не е, it's extremely odd многу е чудно that she starts every one of her own podcasts, што таа ги почнува сите своји лични подкасти, which are called Maiden, Mother, Matriarch, кои што се наречени слугинка, мајка, матриарх, yeah, with strongly urging her listeners и таа силно сака да ги досегне и да ги поттикне своите слушатели to follow what she calls the lovely Glenn Scrivener's programs introducing people to Christianity. Да ги следат и да ги слушаат тие прекрасни програми за христијанството. If she's not there already, she'll be there soon. Но ако уште не е христијанка, ќе стане скоро. Let's come to this man, Tom Holland. Да одиме сега на Том Холанд. Someone brought up in a Christian home. Тој бил израснат во христијански дом. Rejected his Christianity as a teenager. Го одбил христијанството како тинеџер. Became a historian of the ancient world. И така станал историчар на древниот свет. Loved the Greeks and Romans. Ги обожавал грците и римјаните. And the more that he studied them, the more he realized. И се колку повеќе ги проучувал, тоа така разбирал. I don't like these people at all. Не му се допаѓаат тие народи воопшто. All the values that I hold Сите вредности што јас ги имам, about treating people generously and kindly, да се однесувам со другите дарежливо и добро, about not being proud of your social position, и да не бидам горделив на својата социјална позиција или статус, about not despising the poor. и да не ги презираме сиромашните. Where does all this come from? Од кај доаѓа па тоа? Because most human societies have never held those things. Бидејќи повеќето човечки општества ги немале тие вредности. It comes from Christianity. А тоа доаѓа од христијанството. And then, Потоа, as part of his preparation for writing another book, и како дел од подготовките за пишување на некоја нова книга негова, he went to Syria during its civil war. Отишол во Сирија за време на цивилната војна. And ended up in a town И така завршил во еден град, where just a few days before каде што само пред неколку дена ISIS had crucified Christians. ИСИС распнале христијани. And this shook him. И ова силно го потресна. Yeah. As a historian of the ancient world, he knew what crucifixion entailed and what it was meant to do. И како историчар на древниот свет, тој многу добро знаел што значи распнувањето и зошто се прави. Okay, so he realized he had a new appreciation for the legacy of Christianity. И така што сега разбрал дека има нова некакво воодушевување или го цени христијанството и наследството на христијанството. His book Dominion, неговата книга Владење или власт, basically argues that all of the things we really value in cultural history have been taken from Christianity and they're not to be found elsewhere. Тој кажува дека сите вредности врз кои ние се базираме
во општеството се всушност доаѓаат само од христијанството и од никое друго место. Like Jordan Peterson, he's been teasing us for years. Како и Џордан Питерсон, тој исто така со години се игра со нас. Will he jump? Won't he? Ќе скокне или не во тавчето. Something I saw something that he produced online about a week ago. И видов нешто од него пред една недела што го објави. That persuades me he's made his decision and it's no. И некако мислам дека тој донел одлука и таа одлука е не. I really want to be wrong about that. Јас вистина сакам да грешам во врска со ова. But he's still part of this same phenomenon. Но тој се уште е дел од тој истиот феномен. Now, even leaving these people aside, и дури ако ги оставиме овие луѓе по страна, there are loads of ordinary people who have become Christians over the last 2 or 3 years. Justin Brierley tells us. И Justin Brierley ни кажува дека има многу обични луѓе што постанале христијани во последниве неколку години. Who've become Christians on the basis of what Peterson and Holland and the others are saying. Кои што станале христијани врз основа на она што Том Холанд, Питерсон и некои други го кажуваат. What's happened? Што се случи? Millions of people have looked into the abyss. Милиони луѓе гледале во таа еден бездна. Right, whether that's socially or within their own personal lives. Без разлика дали тоа е на социјално ниво или во својот личен живот. And they've seen that a godless universe is a terrible place indeed. И те имаат согледано дека еден безбожен универзум е всушност едно ужасно место. And certainly not a place for human beings. И дефинитивно не е место за човечки битви. And that raises the question that Christians have always been making across 2000 years. А тоа е едно го покренува прашањето што христијаните го поставуваат листите тие 2000 години. If we are simply animals, ако ние сме во суштина само животни, then our lives are as valueless as those of the animals. Тогаш нашите животи се то безвредни колку и тие на животните. Yes, we are free to indulge our appetites. Да, ние имаме слобода да си ги задоволуваме нашите апетити. And we are free to be devoured by the person next to us as well. И исто така ние имаме слобода и да бидеме обезвреднати од личноста до нас. But that's not what and who we are. Но тоа не е тоа што ние и кои сме. We are people of infinite value. Ние сме луѓе од бесконечна важност и вредност. On what basis? Ама на која основа? Because of one basis alone. Но постои само една основа, единствена. That we are created in the image of the infinite God who loves us. Ние сме создадени на ликот на еден бесконечен, безвременски Бог кој не љуби. There is only one reason that your wickedness and mine actually matters. Има една причина само зашто твојата, да кажеме, злоба или расипаност е важна. That it's a bigger problem than simply a dog attacking something. И дека тоа е многу поголем проблем од она само едно куче да нападне нешто. And that's precisely because we are valuable. И тоа е токму заради тоа што ние сме вредни. That's why we talk about our own wickedness as sin. И затоа зборуваме за нашата расипаност дека тоа е грев. And this infinite personal God deals with this as well because he's come to us in the person of his son. И дека овој бесконечен Господ се справува со тоа исто така, бидејќи тој дојде во личноста на својот син. Who's taken that sin and that suffering upon himself. Кој го земал тој грев и тоа страдање врз себе. Well, a number of these thinkers are either tipping over into Christian faith or they're coming right to the edge. А многу од овие мислители или се тука веќе на прагот на христијанството или одат на таа страна или се баш на тој некој раб. Let's come to this lady, Ayaan Hirsi Ali. Да погледнеме Ayaan Hirsi Ali. Now, she is born and raised in Somalia. Таа била родена и порасната во Сомалија. And as a teenager was a radical Islamist because that was who was around her influencing her. И таа како тинејџерка била радикален исламист. She later broke away and went to the Netherlands. Но се откажала од тоа и се преселила во Холандија. Where she became an MP. И таму станала парламентарец. And an advocate for the new atheism in the early 21st century. И како адвокат на новиот атеизам во 21 век. Because she could see where this Islamism was leading to. Бидејќи можела да види каде исламот води.
and became a strong advocate for Western values against those of Islamists. И таа стана голем адвокат за западните вредности наспроти или спротивно од тие на исламот. She married the very famous Scottish historian Neil Ferguson. Таа во брак со многу познат шкотски историчар Neil Ferguson, Who took basically the same view. кој исто така го прифатил истиот поглед. And they live in New York City. И сега живеат во Нью Йорк. But she too has looked at where all of this is leading us. И сега и таа исто така се гледала каде сето ова може да не доведе. And had something close to a mental breakdown. И дури имала нешто близко, многу близко до нервен слом. And she's decided. Ментален. Да. She's decided that the only thing to do is to move towards Christianity. И таа одлучила дека единственото нешто што треба да го направи е да се придвижува кон христијанството. Because that underpins human values. Бидејќи од тука доаѓаат тие основата на човечките вредности. Now, late last year, she said, to the horror of her fellow new atheists, that she'd become a Christian. Минатата година таа изјавила за голем ужас на низината заедништво таму со атеисти. Again, I don't know if you've been listening to the same stuff from her as I have. Не знам дали вие ги слушате истите работи од неа што и јас ги слушам. Regretfully, I'm not persuaded that she is a Christian yet. И за жал јас уште не сум убеден дека таа е христијанка. For goodness sake, she's not even quite solid on the God question. Мислам дека уште не е ни баш сигурна по прашањето на Бог. And also her conversion, or whatever you want to call it, исто така и нејзиното обраќање или како и да го наречеме тоа, is as much a product of her politics and philosophy повеќе продукт или производ на нејзината политика или филозофија as anything else. отколку од нешто друго. Well, that's not a conversion. И тоа не е обраќање. But I think she is on the way. Но јас мислам дека таа е на тој пат. And I think she will arrive. И мислам дека ќе пристигне. Let's look at this fellow, David Goodhart. Да го погледнеме Дейвид Гудхарт. He's a British sociologist. Британски социолог. And his work focuses on the deep divisions in Western societies. Неговата работа се фокусира на длабоката поделба во западното општество. If you've heard of him at all, it's for a famous book he wrote about 5 or 6 years ago. Ако сте слушнале за него воопшто е поради неговата книга позната што ја напишал пред 5-6 години. Called The Road to Somewhere. Наречена Патот до некаде. Does that ring any bells? Anybody heard of that? Да, дали ви е позната? By now, he's coined a phrase. It's become commonplace in Western countries. И сега неговата, the first thing. It's become commonplace in Western countries. Тоа станува заедничко место во западните држави. Заедничко стојалиште, неговиот став. To divide the population into somewheres and anywheres. Да го подели популацијата или населението во некаде или било каде. Somewheres are people who belong in a certain place in a certain society, and that's where their whole lives are centered. За тие луѓе што се некаде, тие се тие што припаѓаат во одредено место каде што се таму цело време и таму си го градат животот и таму припаѓаат. Anywheres are people who could live anywhere. Било каде се луѓето што би живееле било каде. I'm ashamed to tell you, but you already know it. Срам ми е да ви кажам, но веќе знаете. That I'm the ultimate anywhere. I don't belong anywhere. Јас сум тој во конечност човек што е било каде. Јас не припаѓам никаде. Born in England, raised a family in Wales. Пораснат во семејство во Велс. Spent a lot of his career in America. Голем дел од кариерата ја поминав во Америка. Loads of his time in the Balkans. Доста голем период на Балканот. Retired to Croatia. Се пензионирав во Хрватска. I mean, I was never going to be a nationalist, was I? But it's people not quite like me, but at least it's other anywheres who rule us. Но таквите луѓе не баш како мене, ама тие што се било каде што владеат со нас. Who make the laws, who dictate what our education systems will look like. Кои што ги прават законите, кои што ни диктираат како ќе ни изгледа едукативниот систем. Who run the media. И исто така кои што имат ги држат медиите. Who tell us what is good and what is bad. И ни кажуваат што е лошо, што е добро.
And surprise, surprise, the somewheres are just about sick of it. И за големо изненадување, оние што се некаде веќе им е преку глава. Well, David Goodhart has been having a rethink as well. И па сега и Дейвид Гудхарт треба да се подзамисли малку. That we have lost the thing that used to bind us together. Ние го изгубивме она заедничкото што ни држеше заедно. That created what Roger Scruton called the pre-political we. Тоа што го создало, како што Роџер ќе каже, она Скрутон предполитичко ние. And so he is drifting towards Christianity as well. Така што сега и тој некако се приближува кон христијанството. And he may well have arrived. А може би веќе и пристигнал. Let's look at this fellow, Jonathan Haidt. Jonathan Haidt. Not a Christian, probably not likely to become one anytime soon. Не е христијанин, може би нема да стане во скоро време. American sociologist. Амерички социолог. From Jewish background. Со еврејска позадина. But basically secular. Но во суштина секуларен. He became famous some years ago for being a co-author of a book, The Coddling of the American Mind. Тој стана познат пред неколку години како коавтор на книгата The Coddling like the I mean babyfying. Разгалување на американскиот ум. Right, the creating the kind of situation where Americans can't bear to be with people who don't think the same things they do. На некој начин не прикажува она ситуација во која американецот не може да поднесе да биде со луѓе кои што не се согласуваат со тоа што он го мисли. The polarizing effect that has had. И поларизирачкиот ефект што тоа го придонело. His very recent book, just this year, is The Anxious Generation. А неговата најпоследна книга оваа година е Анксиозната генерација. The tidal wave of mental illness that is afflicting our young people. Тоа е еден голем бран кој што доаѓа ги погодува младите луѓе. And he points the accusing finger at the smartphones. И тој го вперува тој обвинувачки прст кон паметните телефони, смартфоните. I suspect he is right. И јас мислам дека тоа е во право. I know for a certain fact. И знам всушност како факт that they are making the rising generation incapable of being educated. Дека тоа ги прави таа нова генерација да бидат непоучливи или неедукативни, да не можат да бидат образовани. Locking them into private worlds of their own. Каде се заклучуваат во еден свој приватен свет. Curating the way they present themselves to the world on social media. И се креираат на кој начин тие ќе се представат себе си во социјалниот свет. Filled with nervousness and self-hatred. Кој што е полн со една некој немир, вознемиреност и самоомраза. And the other side of the same coin, pride. А другата страна на истата паричка е гордост. And again, Haidt is a secularist who's completely dropped his opposition to religion. А сепак да кажеме дека Haidt е еден секуларен човек кој што некако ги има фрлено неговата политичка the last two words. He's completely dropped his opposition to religion. Неговата опозиција кон религијата. Now I want to finish with looking at two people who definitely are Christians. А сега сакам да завршам со две личности кои што сигурно се христијани. And are involved in evangelism and apologetics. Кои што се инволвирани во евангелизам и апологетика. But I want to precede it by saying something I'm afraid I might forget at the end. So let's say. Сега ќе кажам нешто, се плашам да не заборавам на крај да кажам. The rising tide of people who are now becoming Christians. И тоа е еден голем растечки бран на луѓе кои што стануваат христијани. Do not look anything like what you and I are used to. И не изгледаат ништо слично на она што јас и ти сме навикнати. Or what we will quite like. Или на она што на нас ни се допаѓа. They have not heard a 15-minute gospel message or the 4 spiritual laws. Тие не слушнале до сега 50-минутна проповед или 4 духовни закони.
which frankly is absolutely fine. Што е сосема во ред. More worryingly, Но позагрижувачки, they may not have had the deep conviction of sin that is absolutely necessary to becoming a Christian. Може би не го добили оној неопходен некаква увид за својот грев кој што е апсолутно неопходно. Тоа мора да се случи. But what they have experienced is, in very many cases, an upbringing of abuse and mistreatment. Но она што тие го имаат искусено во многу случаи еден растење во насилство, with resulting self-hatred that is often quite literally written all over their bodies and their faces. Кој што на крај произведува самоомраза и буквално може да се види напишано на нивните раце и на лице. People who have looked into the abyss. Тие се луѓе кои што гледале во бездната. Boys who have been raised by education systems that tell them they're all presumably rapists, racist, and unless proven otherwise. Момчиња кои што се пораснати во таков образовен систем кој што им кажува дека сите се некакви насилни силувачи. And for whom the teachings of Jordan Peterson represent a lifeline of hope. И сега чии почувања од Џорџ Питерсон им претставуваат еден живот на надеж. People who've been listening to girls who've been listening to people like Louise Perry. Или девојки кои што ја слушаат Луис Пери. And saying basically the road we've been on, girls, is our road to nowhere. И буквално на некој начин кажува девојки, патот по кој одиме не води никаде. And perpetual victimhood. И има една репетитивна жртва. Идентитетна жртва. For people who become Christians on the basis of something like this. И сега тоа се христијани што луѓе што станале христијани врз основа на ова. The most important Christian doctrine is the one I was talking to you about last time I was here. Но најважната христијанска доктрина е она што ви зборував последниот пат кога бев овде. That we're created in the image of God and so uniquely valuable. Дека ние сме создадени во ликот на Бог и сме уникатно вредни. Right? This is our rescue from meaninglessness, violence, depression. Ова е нашиот спас од беззначајност, насилство, депресија. Well, enough from me. Let's look at these two people just to finish here. И сега да завршиме со овие две личности. Elizabeth Oldfield, she says, we do see that Gen Z, I hate this way of talking, but she talks like that, okay, fine. We do see that Gen Z are much more likely Таа вели, можеме да забележиме дека Gen Z е возможно повеќе да заклучи. To say that religion has got stuff to teach us about ethics. Да заклучи дека религијата има добри нешто да не поучи за етиката. There's an openness. Постои отвореност. However, I don't think the church knows what on earth to do with those people. Сепак јас не мислам дека црквата знае што да прави со таквите луѓе. And it's quite hunkered down in high anxiety itself. И самата е стуткана во анксиозност. A lot of Christians aren't able to meet those questions with curiosity and openness. И многу христијани не се во состојба да ги слушнат тие прашања со љубопитност и отвореност. And there's a huge values gap over sexuality. И има огромен јаз на вредносен систем околу сексуалност. Well, that last bit is right and will continue to be a problem for us. И овој последниот дел е многу вистина и ќе продолжи да биде проблем за сите нас. We need to hold our ground, but also to offer love and pastoral help. Ние мораме да се држиме до вистината, но исто така да ја пружиме и нашата љубов и помош. Elizabeth Oldfield again. Пак ќе одиме со Елизабет Олдфилд. There's very good evidence that we come to our conclusions about things. Има многу малку докази дека ние доаѓаме до наши заклучоци. So you say very good evidence? There's good evidence, yeah. Има многу докази, добри докази дека ние доаѓаме до нашите заклучоци. Whatever you think about the world, we come to our conclusions about things. Што е да мислиме за светот, значи ние си носиме заклучоци. Based on the relationships that we're in. Врз основа на односите во кои сме. The people that we trust. За луѓето на кои им веруваме. And the story that makes sense to us. И приказната која ни има смисла на нас. Now what that means for the church is that you can't just do apologetics as a kind of intellectual parlor game. А тоа што значи за црквата е дека ние не може да пристапиме на апологетиката како еден интелектуален интелектуална игра. I go back to what I said this morning.
И ќе се вратам на оно што го кажав утрово. It's not that apologetics doesn't matter, it matters very much. И не дека апологетика не треба да се дека не е важна, многу е важна. Got to do it. Мора да го It's направиме a тоа. key part of evangelism. Клучен дел од евангелизмот. But that it's got to go together with how we live as individuals, but also collectively. Но тоа мора да оди рака со рака во како ние живееме индивидуално и како живееме колективно. The story that we tell, Приказните кои ние ги раскажуваме, the case, the argument that we make for it, или аргументот кој што ние ќе го and презентираме, who and what we are as a church, that is the plausibility structure for the gospel. и кои сме и какви сме како црква, и тоа е една основа за структурата на евангелизмот, за евангелизацијата. Well, last word to Glenn Scrivener. И последен збор од Глен Скривенер. Oh, the lovely Glenn Scrivener, as Louise Perry describes him. И така се или прекрасниот Глен Скривенер. He's an Australian who's based in the UK. Тој е австралијанец кој живее во Британија. Another podcaster and online evangelist, but he also does face-to-face evangelism. Тој исто така еден друг човек што прави подкасти и таква евангелизација, но исто така и личносно го прави тоа. His two evangelistic books are called The Air We Breathe. Неговите две евангелизаторски книги се наречени Воздухот што го дишеме, Which is basically Tom Holland's argument in Dominion for people who can't face reading 600 pages. и тоа е всушност некаков вид на слична книга како на Том Холанд што Dominion што му е 600 страни. In other words, the key Christian ideas about meaning and victimhood and protecting the weak are saturated through our society, and they come from Christianity, nowhere else. Тој зборува за тоа за луѓето кои што се барат смислата, вредноста и сите тие работи кои се враќаат во христијанството и на никое друго место. And 321 is simply an explanation of the basics of Christianity for people who are just checking it out. И другата книга 321 е всушност некакво објаснување за основите на христијанството за луѓето да го разберат. And he came out recently with this very memorable sentence. И тој неодамна изјави една прекрасна реченица. It's not so much that we think our way into a new way of living. Не се сведува на тоа дека ние го промислуваме патот кон новиот начин на живење, As that we live our way into a new way of thinking. туку ние преку живење доаѓаме на нов, обновен начин на размислување. Now, that's an incredibly powerful sentence. Ова е една огромна и моќна реченица. I think I would want to say, well, the two things are kind of synergistic. They're working together. Сега сакам да ги кажам овие две работи кои што некако имаат синергија и работат заедно. But look at your church here. Погледнете ја вашата црква овде. Look at the way lots of people became Christians. И начинот на кој мнозина станале христијани. Right? They met someone from the church and they thought, oh, I like this person, right? And then they meet their friends, oh, I like these people. И тоа што стана супер, ми се допаѓа оваа личност, ќе станеме пријатели и ги запознаат други луѓе, ми се Look at how they interact, look at how they live. Гледај како живеат, како се комуницираат. And you look, you know, the story that they tell, it actually makes sense. И приказните што ги кажуваат всушност имаат смисла. All the holes that I see in my own life, И сите пропусти што ги имам во својот живот, and that I see in society around me, ги гледам во општеството околу мене, this meets it. тоа овде го пополнува. It's not necessarily the solution for the world's problems, but it's most of the solution for mine. Не значи дека може би е решението за проблемите на целиот свет, но дефинитивно е за моите проблеми решение. And this description of the human condition is right. It actually meets the way things are. И тоа некој опис за човечкото битие всушност се совпаѓа тука, се поклопува, работите се правилни. So to sing our chorus one final time. И да го испееме рефренот уште еднаш. Its apologetics has to be at the core of evangelism. Апологетиката мора да биде во сршта на евангелизацијата. It has to be appropriate to the audience that you're reaching. It's about them, it's not about you. Мора да биде соодветна за публиката која сакате да ја досегнете, се работи за нив, а не за вас. Christian truth may be set in stone forever, but the way that you present it isn't set in stone or anything. Христијанската вера која што ја презентирате е
не се менува, но начинот на кој тој ќе го направите може да се смени. But for precisely that reason, you need to realize that this angled presentation you're giving this person here И баш поради таа причина мора да разбереме дека некогаш едностраноста што ја даваме на некој аспектот што го даваме на некоја личност тука од овде is only that much of the truth. Има само толку од вистината. And as they come into the church and are baptized and included, you need to give them everything. И како што ќе дојдат во црква и ќе се крстат и ќе бидат тука, тогаш треба да им дадете се. Otherwise, they'll face personal shipwreck up the road. Инаку тие ќе се соочат брзо со некакво уривање и разрушување на сето тоа. And if they become leaders in 10 or 15 years from now on the basis of that much, we're headed for collective disaster. И ако тие постанат водачи на базирано на тоа малкото што го знаат, тогаш и ние заедно со нив сме осудени на пропаст. And right now we're in the utterly weird situation. А моментално се наоѓаме во една чудна ситуација. Where quite a lot of the not evangelism but apologetics Каде многу апологети is coming from people who aren't actually Christians. Доаѓа многу апологетика ни доаѓа од луѓе кои што не се христијани. Right. But we need to pay attention to what needs their meeting, what they're addressing. Но ние мора да внимаваме што е тоа што тие го адресираат. And I know maybe some of you are thinking this is just a personal fixation of mine. И можеби сега си мислите дека ова е само моја лично некакво промислување. But I want to suggest to you that our createdness in the image of God was far more important in the early church than we usually give it credit for. И сакам само да знаеме дека тоа што сме создадени на Божји лик било многу важно и во раната црква отколку што е сега. And you've only got to look at who became Christians in the early centuries to see that. And you've only got to look at who became Christians in the early centuries to see that. Тогаш може, тоа се гледа во тоа кога гледаме кој станувал и како станувале христијани во раните векови. It was the people with no social power, no sense of agency, and Christianity gave it to them, and that's why they came. А тоа биле луѓе кои што немале никаква моќ, никаква сила, и немале никаков идентитет, можеби христијанството тоа им го давало и тој авторитет. And in our shattered civilization, we are kind of in the same place again. И во таква една растурена или уништена цивилизација, ние се наоѓаме во таква нека положба. So doing the same again will be about you. И истото да го правиме ќе биде тоа. Thank you very much.